ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಪೋಯಮ್ ಫ್ರಮ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರೇಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವೇರಿ ಯುವರ್ ಫೋನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಯಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? 12th ಲೆಸನ್ ಪದ್ಯ ಬಹುಮಾನ. ಬಹುಮಾನ ಅಂದರೆ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಯೆಟ್. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಬಹುಮಾನ. ಸೊ ಬಹುಮಾನ, ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಅಬೌಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪೋಯಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ಪ್ರವೇಶ. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ದ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಸ್ಟ್. ಆದರೆ ಐರಿಷ್ ಕವಿಯೊಬ್ಬರು, ಸೊ ದ ಐರಿಷ್ ಪೊಯೆಟ್ ಒಬ್ಬರು, ದೇ ಟೋಲ್ಡ್, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಎಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು. ದೇ ಗೇವ್ ಅ ಸಜೆಷನ್. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಕುವೆಂಪುರವರು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಇನ್ನೋರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ, ದ ಅನದರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ, GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕರ್ಮ ನನಗೆ, ಕೇಳುವವರಿಹರೆಂದು ನಾ ಬಲ್ಲೆ ಅದರಿಂದ ಹಾಡುವೆನು ಮೈ ತುಂಬಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹುಮಾನ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಅನದರ್ ಪೊಯೆಟ್, ಸೊ ಇನ್ ದೇರ್ ಪೊಯಮ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಎಲ್ಲ ಕೇಳುವರೆಂದು, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಕರ್ಮ ನನಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ವರ್ಕ್. ಕೇಳುವವರಿಹರೆಂದು ನಾ ಬಲ್ಲೆ, ಇವನ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಲಿಸನ್, ಅದರಿಂದ ಹಾಡುವೆನು ಮೈ ತುಂಬಿ, ಸೊ ಒನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ two instances. Okay, so in the first instance he told, please write it in your mother tongue anta. So the poet, we started to write in his mother tongue, and then the secondly the poet is saying that I do this work because I like it anta. So there are two instances. Remember this, these two instances are there in the current poem. We have to see how it is there present in the current poem. ಈ ಎರಡು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹುಮಾನ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉದ್ದಾಮ ಲೇಖಕರು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಬದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರಾವುದೋ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತರು, ಲೋಕಮಾನ್ಯರು ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವೇರ್ the writers from Kannada, they write in different languages and they became very famous also. Okay, ಆಗಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಂಡರು? ಉತ್ತರ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಕವಿಯು ಬರೆಯುವುದು ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೇ ಹೊರತು ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚಲಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಯೆಟ್, why do they write in a mother tongue? Because they want to throw up their feelings, they want to show the emotions that can be done only with your mother tongue, children. So mother tongue plays a very, very prominent role in your life. So whatever your mother tongue is, let it be like a Hindi, Urdu, Malayalam, Telugu, Tamil, Punjabi, Odissi, Bengali, Assami, Manipuri, whatever the mother tongue you are speaking, please stick to your mother tongue. Please speak in your mother tongue. Please talk to your parents or to your friends who can speak in your mother tongue. Please do speak in your mother tongue. Use a mother tongue. The prominence of mother tongue is very, very much. Okay, you don't know the value right now, but you understand the value when you grow up. Mother tongue is very, very important, which will showcase your identity. We always think
We always do the things in our mother tongue. So we think in our mother tongue. The native language plays a very important role. So we bind with the people with the mother tongue. We came to this earth, and the first language, the first thing that we learned is mother, okay, the word, and that is in our mother tongue. So we didn't learn English as we are born here, because English is not the mother tongue for any of the Indian. So in India we have a tumba languages ಇದೆ. We have many languages, but stick to your mother tongue. Your mother tongue is always very, very important. Feel grateful, respect your mother tongue, and start speaking your mother tongue. Let me know what is your mother tongue in the comment section. I'll be very happy. So ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಯಾವುದು? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಯಾವುದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್. So let's start. So the poet will become very happy because they can showcase the emotions and feelings only in their mother tongue. Very beautiful. In the same way, the reader will undergo the same emotion and feeling when he reads the book in his mother tongue. Okay, ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲವೇ? So that is the importance of a mother tongue, ಮಾತೃಭಾಷೆ. So we'll start with the poem. ಕುಹು ಕುಹು ಕೋಕಿಲ ವಾಣಿ ಜಗ ಜುಮ್ಮೆಂದುದು ಅದ ಕೇಳಿ. ಕೋಕಿಲ ಅಂದರೆ ಕೋಗಿಲೆ. The ಕೋಗಿಲೆ here, cuckoo bird, is singing. So how the cuckoo bird sings? Cuckoo, cuckoo. I'm not a good I can't imitate that. If you can imitate, I'll be very happy. So ಆ ಕೋಗಿಲೆ ಸೌಂಡ್ಗೆ, for that voice, the entire world will be very surprised and happy. Okay, jaga jum ennutte. So we feel very happy for the chirping of the bird. ನೀರವ ಪರ್ವತ ಕಾನನ ಶ್ರೇಣಿ. ನೀರವ ಪರ್ವತ, ಪರ್ವತ ಅಂದರೆ the mountain, ಶ್ರೇಣಿ the range of a mountains. ಕಾನನ ಅಂದರೆ forest. ಮರುದನಿ ಗೈದಿತು ಮುದತಾಳಿ. Even the forest and the parvata, the mountain, they gave an echo back to that chirping sound. Ganava keli maha ambara. So after listening to that song, maha ambara, andre ambara is the akasha, the sky. Maha ambara summane, simply matadade bannisuttitu. It didn't speak, but very happily it was describing, because it is showing up the colors, throwing up the colors. It is so bright, the sky is. ಕಂದರದಲ್ಲಿದೊಂದು ಸರೋವರ. ಸೊ ಕಂದರ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲಿ. ಇನ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರೋವರ, ದ ಓಷನ್. ಓಕೆ, ತೆರೆಗಳ ಕೈಪರೆ ಇಕ್ಕಿತು. ತೆರೆಗಳ ಅಂದರೆ ಅಲೆಗಳ, ದ ವೇವ್ಸ್. ಕೈಪರೆ ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇಟ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ಕೋಗಿಲೆ ವಾಣಿ, ಫಾರ್ ದ ಚರ್ಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋಗಿಲೆ. ಮಾಧುರ್ಯ ದೀಪಿಕ ತನ್ನನ್ನೇ ಮರೆಯುತ್ತೆ. ಪಿಕ ಅಂದರೆ ಕೋಗಿಲೆ. ಕೋಗಿಲೆ is forgetting himself because of this madhuryate, because of this melody. Kuhu kuhu ಕೂಗಿತ್ತು. It started chirping again and again. Kuhu kuhu anta. So what is the kogile basically doing? It's happily enjoying its moment. It's happily enjoying its own voice, and also the everyone surrounding the kogile is also enjoying. The whole nature is enjoying the voice of a kogile, because the kogile is in his own voice, and it has the value. The own voice has its own value. ಆಲಿಸಿದೋರ್ವನು ಗಾನಕ್ಕೆ ನೊಂದು. So the one who listened to this, ಆಲಿಸಿದವನು, ಓಕೆ, ಆಲಿಸಿದವನು the one who listened to this. ಓರ್ವನು ಅಂದರೆ one person. ಈ ಗಾನಕ್ಕೆ, for this song, ನೊಂದು, he felt sad. ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟನು ಇಂತೆಂದು, he gave a suggestion like this, ಇಂತೆಂದು, like this. ಮಲೆಗಳಲುಳಿಯುವ, ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ, in the forest, in the mountain, ಉಳಿಯುವ, the one who speaks, the one who sings. ಓ ಕೋಗಿಲೆಯೇ, ಓ ಕೋಗಿಲೆ, the one who is speaking, the one who is singing in this, and in this mountain. ಬಲು ಚೆಲುವಿದೆ ನಿನ್ನಿ ಗಾನ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಯುವರ್ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಿನ್ನಿ ಗಾನ, ಯುವರ್ ಸಾಂಗ್, ಬಲು ಚೆಲುವಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ತರ್ಜುಮೆ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್. ಇಫ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ದೊರೆಯುವುದು ನೋಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಸಾಂಗ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಮಿಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ your book is very nice in Kannada, in your mother tongue. What if you translate this to English? You will get much more reward. You will get a more prize. You will get a different prize. You will get a Nobel Prize. So it's like a taunting.
ಅರಣ್ಯ ರೋದನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಡುವೆ. So it's like a rodana in this forest. Who will know about you? You are just simply singing the song. ಕೇಳುವರಾರಿಲ್ಲ. No one is there to listen to your song in this forest. But what did the kogile did for this? ಕೂಗಿತು ಕೋಗಿಲೆ ಕುಹೂ ಕುಹೂ. Again the kogile, it didn't care about this person. It didn't worry about this person. It know the value of its own and it sticked on to its value and it told kuhu kuhu. Tallaniಸಿತು ಜಗತ್ ಜುಮ್ಮೆಂದು. Again the whole world was happy. It felt happy. It felt very beautiful, the entire world. So what is the meaning of this, children, this poem? The meaning of the poem is very simple. It's like stick on to your own abilities. Never ever compare your ability with some other people or some other of your friends or anyone. You know the value of abilities. Stick on to that and progress in your own thoughts, in your own ability. Just because to please someone, do not change your behavior, do not change your character, but be very humble and good to everyone. So that is the meaning of this poem Bahumaana. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಕಿಲವಾಣಿ ಜಗ ಜುಮ್ಮೆಂದದು ಅದ ಕೇಳಿ, ನೀರವ ಪರ್ವತ ಕಾನನ ಶ್ರೇಣಿ ಮರುದನಿಗೈದಿತು ಮುದತಾಳಿ. ಸಾರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಎಸ್. ಗಾನವ ಕೇಳಿ ಮಹಾ ಅಂಬರ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡದೆ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಕಂದರದಲ್ಲಿದ್ದೊಂದು ಸರೋವರ ತೆರೆಗಳ ಕೈಪರೆ ಇಕ್ಕಿತ್ತು, ಮಾಧುರ್ಯದಿ ಪಿಕ ತನ್ನನ್ನೇ ಮರೆಯುತ್ತ ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೂಗಿತ್ತು. ಆಲಿಸಿದೋರ್ವನು ಗಾನಕ್ಕೆ ನೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟನು ಇಂತೆಂದು, ಮನೆಗಳಲುಳಿಯುವ ಓ ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಬಲು ಚೆಲುವಿದೆ ನಿನ್ನೀ ಗಾನ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ನೋಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ. ಅರಣ್ಯರೋದನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಡುವೆ ಕೇಳುವರಾರೆಲ್ಲ, ಕೂಗಿತು ಕೋಗಿಲೆ ಕುಹೂ ಕುಹೂ ತಳ್ಳಣಿಸಿತು ಜಗ ಜುಮ್ಮೆಂದು. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ರೈಟ್ ಮೇಲ್ ಟು yashaswikannadavaani@gmail.com. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋಯಮ್, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಪೋಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಶೇರ್ ದ ಪೋಯಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್. ಬಿ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಆಲ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೆಸನ್ ಆನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದ. From Yashaswi Kannadavani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to
pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.